ndikhoza kupatsa namoni idero kuti ndi tsiku lomaliza sukulu yathu timaphunzitsana yotakasana ubongo kukonzekera chisankho chimene ntchito yayikulu ikuyambika mawa pa 14 ndiye anampoto muliwuli mweuli mwatandala uli pakati mwachoma bwanji kumeneko kumawa tusindire uli tuzolere uli chigwa chathu chashire chigwa cholemera kwambiri mwadokera tani maulo uno tikamapita kumawa chakumwera kuno kumapiri athu kumalo azipatso komanso tii wochuluka moseliwa abale athu onse maiko onse akunja moni kwa miezi ingapo mbuyomu takhala tikumatakasana ubongo ija amene oyankhula chizunguwo amati civic education komanso amati awareness campaign kuchenutsana kuphunzitsana kutakasana ubongo kuti pamene tikalowa kuchisankho tisamangokalowa monga mene timalowera zaka za mbuyomu osadziwa chimene tikachita komanso osamvera anthu amene akutiuza kuti ayi koma votera nkhope iyi ndiye sukulu imeneyo ikutha lero kuyambira mawa mwina mudzitiona pompano kapena mutiona pa ground komano tikuyankhula za mbendera iyi ndi kuti voti yanu mukayiponyere kumene kuchifukwa chanu lero ya Malawi pamene tikuphunzitsa tikumaliza ubongo ndifuna ndiyankhule ndi ya Malawi 7,200,000 amene munakalembetsa kuti mukufuna kuti mukhale mbali imodzi ya mabwana olemba ntchito mpresidenti phungu komanso kansala mawu alero wandiya inu zoti muchita bwanji tayankhula kale uku lero longomalizana tsopano kuti chiyatsala nchiyani ndiye ndimafuna ndiyabe motere kuyambira mawa ndi nthawi imene mabodza amakhodzokera ndi nthawi imene chilungamo chimachepa kuyambira mawa pa 14 July kudzafika pa 14 September Amalawi mumva mabodza mumva kuyankhula kuja kwa madimikira mumva malonjezo osatheka pachifukwa ichi ife timafuna mudziwe izi kuti ndi ufulu wanu ngati nzika kuti mukamumva munthu akunama ndiye mupitenso kwa wina mukamverenso kuti akunama bwanji ndiye mukakhala pansi mudzikadzifunsa kuti anena ajawa anena zijajawa ndi awa zimene zingatheke ndi ziti chifukwa lero ulendo uno kukulonjezani kuti kukhala masitima amagetsi kumene kunkukutu kwanane Malawi kukulonjezani kuti anthu adzamwa madzi amumpope m'midzimu kumene konso nkukutu kwanane kukuwuzani kuti mudzadya katatu kumene konso nkukutu kwanane amene abwere akuwuzeni mfundo zoti mudzidzifunsa nokha kuti uyu wayima pa denga chonchiyu wayima pa thandala chonchiyu zimene akunenazi zikhoza kutheka chifukwa ndimafuna ndiyankhule izi kampeni si kulira kuti akatsegule chibokosi cha magetsi cha maginito kuti akatenge munzeru kampeni ndiyongofuna kukhala munthu amene ali ndi kuganiza kuti dziko lathu limene lilili mbambiri yake zaka 61 lalephereka pati limalephereka pati ndiye iye akuwuzani kuti adzatani ndipo akamati adzatanipo mudzimumvetsetsa kuti kodi sakungofuna mumulembe ntchito akakubereninso misonkho yanu sakufuna mumulemba ntchito akakulemeretseni akadzilemeretse yekha zimene muyenera kuzitsata mfundo yathu yoyamba nayo mdziko mwathu muno kwa zaka 31 zapita isanabwere democracy Amalawi fetani ndi chiyembekezo chonena kuti timangavota pofuna kuyika omwewo pampando timangavota pofuna kuyika amene ali ndi mphamvu andalamawo pampando ndiye chakhangati chizolowezi ndimafuna ndiyankhule mawu awa chizolowezi chimenechi chinatha 1994 chifukwa 1994
tinkadziwa kumbuyo kuti ndi mtsogoleri wamuyaya mdziko muno oti sadzapikisana ndi aliyense, koma kuti abwera matipati ndi democracy wamuyaya uja akupumabe adasiya ntchito, ndipo kudabwera nkhope zina. Amalawi ndimafuna ndikuwuzeni izi, ambiri akuwuzani mawu onama, akuwuzani kuti utsogoleri amasankha ndi Mulungu mwini, mtsogoleri amasankha ndi Mulungu. Akuwuzani choncho, ndeni mafuna ndikuwuzeni kuti mdziko muno kuyambira 1994 Mulungu sakhudzidwa ndi kusankha mtsogoleri. Ndikuyankhulani motere chifukwa tipitabe ku Baibulo pang'ono. Tikamati Mulungu amasankha atsogoleri, zinkachitika m'Baibulo mo nthawiyo potani iye uja amatha kuyang'ana anthu m'mabanja ndi kumatuma aneneri yake kuti mukanditengere mfumu kwakutiko m'banja lakutilo, ndipo amatchula dzina. Ndeni kupatsani chitsanzo, masankhidwe Abraham, Mose, Nebukadinezara, Saulo, Davide adali otosajala Mulunguyo. Koma ndimafuna ndikuwuzeni kuti za Baibulo zitapita kunyama kuife anthu kuthupi kuno tili ndi mphamvu yomasankha mtsogoleri. Chimene tingayenera kuti ikapo Mulungu pamenepo mtoti Mulungu atithandize tikasankha mtsogoleri oti iye angwiritsa ntchito kuyendetsa bwino dzikoli. Koma zonena kuti Mulungu amasankha atsogoleri, zimenezo sizoona. Chifukwa ngakhale Mulungu amasankha atsogoleri mdziko mwathu muno kapena pa dziko lapansi pano, sibwenzi anthu akulekereredwa akuphedwa ndi mtsogoleri kapena apolisi ache iye akuona. Mulungu sangasankhe mtsogoleri oti adzikalekerera apolisi, asilikali kapena zigawenga zidzikapha anthu, zidzikakhapa anthu, zidzikatema anthu. Mulungu sangasankhe mtsogoleri otero. Ndiyeni mafuna ndikuwuzeni mawu awa kuti zosankha utsogoleri izi zikanakhala zotero, ndiye kuti tikanamaona anthu a Mulungu kuchokera m'mipingo akubwera kunena kuti Mulungu wanena kuti ulendo uno 2025 president akhala uyu. Ndiyeni mafuna ndiyankhule izi, kuli maprofeti mdziko muno. Maprofeti ambiri amanama kuti amayankhula ndi Mulungu, ndiye amati ine ndikufuna kuchita profesai chisankho chidzayenda mwakuti mmene zimayendera zikuonekera zinthu mdziko. Munthu aliyense akhoza kudziwa kuti mmene zili apata awene ndi apo, osapusitsidwa ndi maprofesai a aneneri onyenga. Chifukwa aneneri enieni a Mulungu amachita kuwuzidwa ndi Mulungu mwini kuti pitani ku banja la Jese kuwuza Samueli pita ku banja la Jese chifukwa mpando wa ufumu wa Saulo ndaulanda, ndiye ndifuna mfumu ikhale ku nyumba kwa Jese. Mulungu amayankhula choncho. Atsamunda atabwera nkupita, Mulungu sayankhulanso, adathera pa Davide kapena nditi pa Yesu Khristu. Kuchoka pamenepo ndife tokha amene timagwiritsa ntchito ubongo wathu kuti ndi mmene mavuto adziko athu alili tisankhe uti kuti atitsogolere. Akanakhala kuti Mulungu amasankha, ndiye kuti bwenzi kulibe kuphana, kulibe kubera mavoti, kulibe kukhapana. Ndiye wampingo mprofete asatinamize kuti iye waona kapena wamva. Mulungu sayankha ndi munthu, ntchito zake akamapanga amangopanga yekha. Amalawi kuyambira 1964 kufika pa 16 September Amalawi takhala kusankha atsogoleri kudzera ku vote, chifukwa Samueli sabweranso. Ndeni mafuna ndikubabwerezeni kumbuyo pang'ono kuti Mulungu ngati akuyankhula nafe akuti nakupatsani nthaka iyi yotchedwa Malawi, ndipo nthaka imeneyi inuyo muzisankhana nokhanokha mmenemo oti ayitukule nthakayi olo ayiwononge. Mulungu anatisiyira ufulu umenewo tonse. Mulungu anatisiyira ufulu umenewo tonse nchifukwa pa 16 pano tikupita tikasankhe munthu amene angathe kutukula dziko lino
kapena kuliononga. Tsopano udindo umenewu uli ndi anthu 7.2 million amene muli ndi ziphaso kapena ndi zikalata zovotera. Amalawi, Mulungu amatipatsa mphamvu ya kuganiza, kuthekera komuzindikira munthu. Zimenezo ndiye mphatso ya Mulungu potipatsa mtsogoleri. Koma sangatisankhire kuti asankha Eugene kapena asankha Bantu Sanders Juma, osatheka. Ndino Amalawi inu mungayang'ane kuti zimene akuyankhula uyu, zimene akuyankhula uyo, zimene akuyankhula uyo ndi ziti zimene tithe kuzitsata. Akadakhala kuti Mulungu amasankha ndiye kuti sibwenza kumasankha pachizungu amati machalatani. Kaya chalatani nchani? Zigawenga, mbava, akuba. Sizikanatheka. Akananena kuti tiyike okhala amene amakonda dzikoli. Koma sizinachitikepo kwambiri 1964. N'chifukwa chake tikhala tikusintha. Ndipo pa 16 September tikukasinthanso. Choncho ngati kuli kuti tifuna kutenga chikhalidwe cha Mulungu, ndiye mwina zitivuta pang'ono chifukwa chikhalidwe cha Mulungu amachita kutuma munthu. Ndiye ndikupatsani mawu a Jese kunyumba kwace. Mulungu anati mfumu ya ulendo uno ichoka kubanja la Jese. Ndiye Samuel utenge oilo wako, mafuta ako ukamdzoze mfumuyo. Ndiye atafika nyumbamo adapeza kuti muli ana 10. Samuel amadziwa kani Jese amadziwa ana ake alipo 10. Koma Mulungu mwini amadziwa kuti mkuluyu ana ake alipo 11. Chifukwa winayo wa namba 11 iyo samawerengedwa fa sukulu sanapite. Analo matenda ampwesa. Ndi mwana oti anangobadwa samawerengedwa. Koma kusankha kwa Mulungu anakasankha wa namba 11 iyo. Mwana onse 10 awo ophunzira bwino amapepala awo andalama zawo. Mulungu ananena kuti awasankha athe kukweza dzikoli. Ndiye Samuel atafunsa Jese ananena kuti ananga pano alipo 10 okha. Ngati mungasankhe ndi amene ali apawo. Samuel anamuyang'ana wina aliyense payekha. Muyang'ana wayense. Mulungu kumamuwuza kuti ayi palibe. Si uyu. Ndiye ananena kuti komatu ngakhale mwatipatsana 10. Koma ife sitichoka pano kufikira atabwera mwana wina. Ndiye ankati ndiba mwana wina. Winayo si mwana ayi ndi mbusa mchire. Akudyetsa nkhosa. Ndiye ankanena kuti abwere ndi ana anu ndi abwere. Ndiye anamuyitana. Atabwera Mulungu anasankha ameneyo. Ndiye Malawi mafuna ndikufunseni. Kuyambira 1964 kufika lero tidayamba tasankha ku David. Sidasankha ku David. Ndiye kuti tidere kuti Mulungu amasankha atsogoleri. Si akanatisankhira David mdziko muno koma sanatisankhire ku David. Chifukwa timayang'ana ana 10 ya Samuel ali nyumbawa. Kama avalidwe ndalama, chuma, masukulu timayang'ana mmenemu kuiwala kusankha kwa chauta. Choncho chisankho chilichonse chimene chimabwera ndi chisankho choti ife Amalawi tidzisankha toka. Ndiye mafuna ndiyankhule izi. Ndondomeko ya Mulungu siyo lakwitsa. Chifukwa Mulungu amadziwa kuti tiyike mtsogoleri amene amadziwa mavuto. Tiyike mtsogoleri amene anadziwa umphawi. Tiyike mtsogoleri amene angathe kuyang'anira wina aliyense ndi osauka omwe. Ndiye mafuna ndikuuze ndimene mavotera mwathu muno sitimayang'ana David chifukwa tikufuna anthu andalama kalewa, ophunzira kalewa amene sadziwa umphawi. Chimene amadziwa yo ndi remote control, wifi, kutsegula hi-fi ndi mafoni. Ndiye mumuyika amene mtsogoleri akakuyikirani akachotserani umphawi ukalonga. Mumusankha amene mtsogoleri akakuchotserani umphawi kukhombwe. Musankha amene mtsogoleri akakuchotserani umphawi kukunene kude. Musankha mtsogoleri ameneyo akakuchotserani umphawi kumasagondwa kwa Malaka kuntumbulende. Sizingatheke. Chifukwa chani iyeyu umphawi saudziwa. Ndiye masankhidwe a Mulungu amayang'ana kuti tiyang'ane munthu amene amadziwa mavuto. Ndiye chifukwa akatenga Davide kubusa akudziwa kuti amadziwa kuti kumwa mkaka ndi milomo pabera nkhosa kumatani. Kutsamira nkhosa ngati bulangete zimatanthauzanji. Kudya nsima pamodzi ndi kudya chakudya pamodzi ndi nkhosa mchire, kudya masuku mpinjipinji timati yani mbirima zimatanthauzanji. Ndiye Malawi tikanamizana kuti ayi Mulungu amasankha atsogoleri
zobodza sizingateka akadaka kuti mulungu amasankha mtsogoleri poona umphawi umene mdziko mwathu muno mdziko mwathu muno ufika lero anthu tafika pafupifupi 22 million mwa anthu 22 million amenewo anthu 2.5 million ndi amene opezeka m'matauni m'mizinda koma 18.5 million amakhala m'midzi tikati m'midzi amalawi tikati m'midzi musalekezere m'midzimo ndi mayiko ena kumalawi kwathu kuno m'midzi ndi mtchire ndikutanthauza amalawi wathu ambiri akukhala kumalo kosapitika kulibe nsewu kuli mikwaso tikuti m'midzi mmene amalawi ambiri timakhala m'midzi kumene chimbudzi chathu ndi tchire amalawi ambiri timakhala m'midzi mmene magetsi kulibe amalawi ambiri timakhala m'madera osiyanasiyana kumene nthaka yoti nkulima kulibe timakhala m'mapiri kungotsala pang'ono kukhala mphanga koma ifo timadziwa kumanga nyumba ndi mitengo timayimika kanzimuli pasi timayimika kachisakasa potero umenewo ndiye umphawi ndiye mwa anthu 18.5 million tikasankhe anthu amene ali mtawuni 2.5 million iwo adzakwanitsa kuikotsa mkwaso kunene kude kuti ukhale nsewu amalawi ambiri amene tikuanenawa m'midzimo maphunziro amakhala ngati kukhalira pa sofa mpando waufofo osakhala ngati chofunikira amalawi amene tikunenawa amamwa madzi mzithaphwi mmene galu njoka ng'ona ndi zirombo zimamwa tikati kumudzi tikuyerekeza zimenezi ndiye funso langa loti kodi pepani naiwala amalawi ambiri ali m'midzi kumene makliniki zipatala kulibeko amalawi ambiri akukhala mdziko loti sadziwa kuti kuliboma chifukwa iwo chikudya kuti chawo ndikudya mitsitsi ya mtchire chitedze nyika mpama akati adyako kanthu ndiye kuti adya makaka ataphika chinangwa kumudzi kumeneko zoti kuliboma siziakhudza amakhudzidwa tsiku limene lokavota basi nkumene mumaona galimoto ya boma ikufika kumeneko midzi imene ndi imene ili yochuluka mdziko muno ndi anthu 18,500,000 ndiye kwanakhala kuti mulungu amasankha mtsogoleri akanakasankha kumudziko koma kuti masankha ndi ife timasankha mwana amene magetsi amangoti khete ndiye mumuyika ameneyo pampando akhale mtsogoleri wa dziko adzakupangirani nsewu kumeneko akakupangirani madzi kuti musamamwa pa mtsinje adzithaphwi sakuzidziwa sakudziwa umphawi ndiye tikamana mizana mulungu amasankha atsogoleri akanatisankhira David amene amadziwa umphawiwo koma timavotera kuyambira 1964 timavota kuti anali ku England angwazi amene wabwera adzakhale mtsogoleri kwasiya achina kanyama chiume kuno amene azunzika amene amadziwa kulumira ndi mphembedzu tikafuna kuvota timati mwana wa ndani mwana wa ujeni ameneyo ali ndalama zambiri ifeso nafe nkupusa kupusa kwacha mkoti tikamugwadira iye adzikatagayira nyenyeswa sitingatetse umphawi ngakhale pang'ono nchifukwa chake dziko lathu kwa zaka 61 lakhala likuvotera anthu amene tikangoayika pa mpandopo kungotha zaka ziwiri mwapeza kuti ndi mabilionera aonjezera chuma chawo chidzapita kutsogolo sadzapezekanso kumudzi kumene kuli anthu 18.5 million amalawi kukanakhala kuti mulungu amasankha ndiye kuti akadatisankhira mphawi nzathu koma timasankha tokha tikusankha anthu olemera ndimafuna ndikuwuzeni mawu awo nthawi ino ndiyoti tsopano tikavote kuvotera atsogoleri atsopano tikati atsopano mukhoza kuvoteranso achabwera ndi atsopano ifo akusankhidwa kachiwiri tikati atsopano mukhoza kuvotera apita muthalika ndi atsopano ifo ndi chisankho chatsopano mukhoza kuvotera anthu ena anyuona azipani zatsopano ndi atsopano chifukwa abwera kumene ndiye chisankho chikubwerachi mchokasankha mwatsopano
but my friend yankhule kwa mawu awo osapusitsidwa musapusitsidwe ndi mabodza amene akubwera tibwera ndine amene ndivula sukulu inoyo ndichotsa ndivalano makakaizi ndidzakuzeni kuti chipani chathu chidzati koma ndi mafuna ndikupempheni kuti osachita mistake yongomva kutsekamira kwa mawu osachita mistake yongomva kukoma kukongoletsa pamayankhulidwe dziko lathu likufunika munthu wa serious likufunika munthu amene akulimva kwawa mmene dziko likuyendera likufunika munthu onena kuti sadzakhala nawo pa makhalidwe amene taona kumbuyuko amene yekha ndi amene angatha kukhala mtsogoleri wa dziko koma ndimafuna ndikuwuzeni chisankho sichili m'manja mwanga sichili m'manja mwa azipani chisankho chili ndi inu ndi ulendo uno mabwana ndinuyo makamaka azimayi amene mulipo 4 million amene mukavota mabwana ndinuyo mmakwalalamo mmakukamo pamoto mwakhalapo nthawi ino mchikolemo muzikhala pansi ndi ana anu ndi azimuna anu ndi azilongo anu ndi azichemwali anu kumayankhula kuti tikuchokera kuti tikupita kuti ndingonjezerapo kwa chikalata lero chimene chalembedwa ndi mpingo wa CCAP chikalata chimene mabishop akatolika anatiphunzitsa kuti chimapezeka chotchedwa pastoral letter chibaluwa cha upastala chikalata chimenechi chakhumudwa kwambiri ndi mmene dziko lathu layendera zaka 61 chaulula ndithu mosabisa kunena kuti migodi yathu mdziko mwathu muno alipo andale ena amene akupindulako osati dziko ndipo anenetsanso kuti migodi imene ikumbidwa mdziko muno sichanzeru kuti pa 100 kwacha iliyonse tidzitengapo 10 kwacha migodi yokhala yathu ayankhula ndi azibusa ndi Malawi chaka chino cha 5 kumene munkalongezedwa ntchito 1 million kumene munkalongezedwa kudya katatu pa tsiku kumene munkalongezedwa sitima za magetsi Malawi ngati mgodi wa dziko muno mwala wa mtengo wapatali dziko muno ukutipatsa 10 kwacha pa 100 kwacha iliyonse tiyiwale kuti tidzadya katatu tiyiwale kuti kudzakhala ntchito 1 million tiyiwale kuti kudzakhala masitima a magetsi chifukwa kuphika magetsi kumafuna ndalama ndipo ndalama zake miyala yomwe tifuna mumvetse pamene kuti tikhale mdziko muno ndi ntchito 1 million ndiye kuti migodiyo ikhale yonena kuti sikulemba anthu akunja idzilemba anthu akwathu kuno komanso phindu lake litukule anthu a dziko muno kalata imeneyi ndi ya mabishopu a CCAP ndiye ndikupemphera Malawi ndipo ndikupemphera a CCAP mwafunse nthawi ino mawayilesi adzichiwerenga chikalata chanucho chifukwa kalata yanu simunalembera ukhawa amene akupemphera chali chanu mwalembera Malawi wonse kuti titenga phunziro kuti dziko lathu likusauka koma tili ndi zonse vuto atsogoleri amene amali remote control ongoletsa magetsiwa osadziwa umphawiwa akalowa mmene mwafuna konjeza chuma chawo kulisiya dziko likulira ndiye ndimafuna ndikutsimikizireni apa kuti Mulungu akamasankha mtsogoleri amampatsanso masomphenya amampatsanso nzeru pamene Mulungu amasankha David ndifuna mumvetse Malawi bwinobwino fa ndikupatsani chitsanzo mmene amasankha David anadziwa kuti David amadziwa umphawi kuposa azibale ake 10 ali ku nyumbacho David amadziwa kugona pa mkeka kapena pa tsamba la mpoza David amatsogona pafupi ndi nkhosa zace mchilemo ndipo amadziwa mphepo kuzizira kwace tsono mafuna ndikuwuzenizi akadasankha Mulungu akadasankha ana 10 nyumba umumu mwa Jesse ndiye kuti nduna zikanakhala anthu 9 awa ndifuna mumvetsa mtsegule makutu pamene nduna kapena alangiza president akanakhala 10 awa chifukwa onsewo akufuna chuma
afuna moyo wachuma moyo wao fofu ndio ndi president mfumo kanaka mmodziyo otsatira mfumo kanaka winayo othandiza mfumo kanaka winayo olangiza mfumo kanaka winayo mfumu ya mfumo kanaka tenyo sewa likanakhala boma mulungu anachita nzeru kukatenga nchire kuja David chifukwa David sakadatenga abayaje wakhala alangizi nduna nthumwi kapena atumwi ya mfumu sizikanatheka iye leo tenga anthu amene athandiza kugwira ntchito imene amayidziwa izi ndikupatsani zitsanzo kuti uchisankho ichi chokha ichi chikhale chapadera chisankho choyamba dzichi mukadzatenga m'bale wanu kuyika pa mpando inu muli mtsogoleri boma limenelo lalephereka lagwa mukadzangotenga wachibale ocheza naye nzanu kapena nsewere wanu dziwirani kuti boma limenelo ndiladzibwana silipita kutsogolo ndikupatsani zitsanzo ziwiri chipani cha Malawi Congress Party ndi chipani cha DPP chipani cha DPP chidalowa mboma chidatenga anthu ambiri amtundu wawo wachilomwe ambiri amtundu wawo ndiye kulibe munthu aliyense amene watengedwa mwa mtundu mwa chibale mwa chenzache angadzudzule kapena kupereka upangiri ndi uphungu oyendetsa dziko bwino kulibe Malawi Congress Party Malawi Congress Party nawonso ali ndi vuto atalowa mboma umu adatenga achibale ambiri kwayika mipando ikuluikulu anzawo kwayika mipando ikuluikulu lero katangale chakhala mphasa yogonera bulangeti lofunda chifukwa kulibe aliyense angafunse ndikuyankhula izi motani mu chaka cha 2019 chipani cha DPP motsogozedwa ndi aprofesa anagwira ntchito ndi achibale akumtundu wa chilomwe nthawi yoti tsopano tiye tikavote pa 2019 nzeru zimene zinakhazikitsidwa nzoti mmene zililimu tikagwiritse ntchito TPEX ndikufuna mutsate pamene chifukwa ndi chisewere ndi mtundu sitingaluze chisankho ndiye tichiti chilichonse chimene tingathe tikawine chisankho chifukwa choti adali asewere adali akumtundu zinachitika ati TPEX anachitika mpaka dakalowa court lero a President Lazarus Chakwera pansi pa Malawi Congress Party ali kudziwa kuti analonjeza zambiri akudziwa kunena kuti akuyenera kukwaniritsa zimene ananena anatenga mzawo osera naye wakuchalichi kukhala chief of staff wamkulu yang'ana nyumba za boma anatenga apongozi awo kukhala owayendetsera nkhani za ku State House anatenga akumtundu kuchichewa kukhala nduna zambiri pamene paja pamene dziko chipani cha Malawi Congress Party chidalepherera dziko mmene analepherera a DPP chifukwa mukadzatenga anthu 10 nyumbamo oti mwapita ku sukulu limodzi mumadziwa zabwino zokhazokha simungatsutsane mundikhululukira chipani chathu cha Muvi Wachilungamo ifeyo tidzafa ndi chilungamo mmene tidzafa dziko litatsegula maso maboma zipani ziwiri izi zalephera kuyendetsa dziko bwino zinalephera kuyendetsa dziko bwino chifukwa chosankha anthu anyamata 10 awa nyumba mwa Jesse pachibale kusera limodzi ku sukulu kuphunzira limodzi kuchitira zimodzi zachibwana simungayendetse dziko nchifukwa mulungu anati tikatenge uja afa alibe anzake kumene kuja anzake ni nkhosa ndiye akabwera pano kukhala mfumu ayang'ana anthu anzeru mdziko lino la Israeli adzikatenga iwe ukhale mneneri wanga iwe ukhale mtumwi wanga iwe ukhale nduna zanga ndiye kuti nduna zija podziwa kuti sichibale ndi David sanasewere limodzi ndi David adziyenera kugwira ntchito yoti iyendedi kuti David asawachotse then friend kuzenes mukadzatenga achibale anyamata 10 nyumba mwa Jesemu oti aphunzira limodzi mudziwa kutera kuti wina ali samachita zofuna chifukwa ukati udzudzula manena kuti I say
tanzunzika limodzi ku sukulu kuja ufumu ali mwadzidzidzi ndiye nthawi yacho kudya ndino ndifuna mumvetse zimenezi mulungu sanali wopenga pokasankha munthu wauve kutchire anaganiza podziwa kunena kuti ndikasankha anali nyumba 10 awa sawendetsa bwino ufumu ukhala wapa mtundu ukhala wapa chibale ndeni mofuna ndikumasuleni pang'ono kuti kodi nchifukwa chani achakwera alephera boma mwa zaka 5 achakwera akadakhala kuti adatenga anthu pambali ndipereka mayina Boni Kalindo kuminga pampando Reverend Morris Munthali kumulola asachoke Kamuzu Chiwambo kumpatsa unduna Public Affairs Committee kuwapatsa ulangizi mafumu ena kwaika mosangana mtundu chigawo kapena chibale kapena kudzuwana boma laja kwalikanaenda bwino kwambiri chifukwa aliyesa kana maopa kuti ndikangoyerekeza kungo labwitsa andichoza ntchito fosi chibale chawo ndine ndikundipatsa contract ndigwire ntchito imene ndifuna mutsata Malawi ndipo mukamanga sankha boma likubwerani moyamena mwangana nzeru zimezo kuti kodi anthu awa asankhana bwanji maunduna awo mashado cabinet yawo ali bwanji ngati ufuna dziko litukuke kapena lisinthe chifukwa nyamata nyumba mwa Jesse 10 awo ndodziwana sanga dzodzolane uja wanchile uja ndi amene sakudziwa ndi aliyense adzangotenga anthu malinga ndi ukadaulo wawo lero boma lachakwera lasokonekera palibe wina aliyense amene angadzudzule kuti tikulakwitsa ndipo ndikuwuzeni izi kuipa kotenga achibale kuipa kotenga kumtundu kuipa kotenga asewere amachita dala zolakwika za magazi iwo ukadzafusa usakudziwa ukadzafusa amanena kuti makutetezani inoyo timachita izi chifukwa timafuna tipulumutse mpando wanu iweyo mototi ndanzako awa sunga yake dzina lako Sonkuda B ndikwatsa ndizitsanzo kunyumba conference kwa achakwera kuli a Prince Kaponda Ngaga osera nawo ogeza nawo akuchurch kuli a Shoni Kamponde Mpongozi kuli nduna zonse chapera 10 kapena 15 zalilime za chichewa kodi angadzudzulane kodi angathe kuwauza achakwera kuti izizo iya afuna kuti mbale wawo munthu wawo wakumpingo kwawo wa mtundu wawo adzimunyambita chifukwa boma lawo nongeka chitsanzo lero kukuta masiku 16 chichitikire chipolo chimene dziko lonse lapansi ladzudzula kulilongwe masiku 16 kulibe mawu amene a president adzuka kuti ndifuna ndiyankhule ndi dziko ndakwiye ndi zimene zinachitika zokhapana pa nthawi ya democracy kulilongwe mpaka lero ndikuwuzeni achibale awa akumtundu awa akuwaza president kuti musayankhe muoneka ngati munthu opusa zisirani ife zipanga zimenezo pamene akanakhala kuti anatenga anthu antchire apambali akadawazira president ife sitifuna kukhala mbali modzi ya utsogoleri olephera muyankhulepo apa ngati dziko ndiye ndifuna ndikuwuzeni mawu apo chitsanzo maiko amene ali amadziwa tanthauzo la ulamuliro wa lamulo dziko la South Africa masiku awiri atapitawo wamkulu wina wa polisi waulula kuti nduna ya zachitetezo mdzikomo kandi a polisi ikukhala kumbuyo kwa zigawenga zimene zikuononga dziko la South Africa ndipo likulu lawo li ku Johannesburg president mmene anayankhula zimene mkulu ali ku Brazil mmene analira achakwera ku Nigeria koma ali konko president wanena kuti ndibwera mofulumira poti kuli malilonso konko koma la mulungu tikatha malilowa ndiyankhula ndi dziko la South Africa ndi ayankha nkhani iyo ndiye lero wayankhula kuyankhula kwacha wati amene akumunena kuti ngwa nduna yakatangaleyo yadzigawengayo akuachita achotse pa ntchito ayime kale pa ntchito apume ndipo kukhazikitsidwa kafukufuku otafufuze ndipo kutha kwa miyezi 3 kubwera ripoti loyambirira kumene kutha kwa miyezi 6 zabwera ripoti lomaliza kuti aja mwina achotseretu ntchito kapena abwezere ntchito mtsogoleri amene anatenga anthu osati ife chibale
ndifuna mutsate pamene amene atenga anthu osati chifukwa chosera nawo amene atenga anthu osati chifukwa cha mtundu alilime lache anawo zoti mugwire ntchito mukalephera ndikuchotsana then ndikuwuzeni a president Chakwera alephera mpaka lero ndikunena pano ngati ndikunama muyankha ayankhulapo sanayankhule komatu bungwe la European Union yamayiko akulaya ladzudzula kuti ngati simuyankhulapo apa tisiya kuthandiza polisi kusomeza dziko lathu likupita kuphedi ngati tisilandira chithandizo ku polisi majombo athu a polisi ong'ambika kalewa ngofuna chithandizo magalimoto timachita olandira ndiye azungu atenjeza kuti ngati simuchitapo kanthu apa ife tidula chithandizo koma dziko lathu lino ka nyumba ya malamulo ka ku state house ka majaji onse alizi chifukwa ngakhale alangizi amtsogoleri ngakhale nduna za mtsogoleri za kuutundu za kulilime ndikufuna mukhale osamala Malawi povota amene akuononga dziko ndi atsogoleri amene amaganiza kuti tikhazikitse boma la kumtundu la kulilime la chibale la sewere then for what thing chitsanzo chinachi 2019 boma la DPP linagwa amene anapangitsa kuti boma ligwe ndi nduna zimenezi za chilomwezi ndi achinyamata ena amene amakhala pafupi lero afuna abwerenso mboma akubwera ndi anthu ake omwewo tiyakhulupirira bwanji anthu amenewa ndi amene ampangitsa mkulu uyu Professor Peter Mutharika kulephera dziko kumpangitsa udala ndi anthu lero mbwera nawonso asintha pati abadwanso kachiwiri ngati kutchali chi funso ndimenelo Chakwera pa nthawi ino mmene amva kuti kukuchitika zipolowezi sadasinthapo nduna tikalowa kuchisankho nduna zawo zomwezo ndiye kuti akapambana mwachizukire nduna zake zikhala zomwezi za dzikwanjezo zosowetsa ndalamazo zakubazo zakatangale zodzilemeretsa zokhazo tsopano funso loti dziko lisintha bwanji chifukwa mtsogoleri payekha popanda awawo anzungulirawo kumusokoneza sangayendetsa dziko bwino ndikhozo khala leroli ngati mulaliki so mawu angawa 2030 adzaphereza ndimafuna ndikupatsa chitsanzo chosayikira sindichula amene alipo ndichula amene anapita akamuzubanda sindichula apita Mutharika ndi DPP sindichula Chakwera ndi MCP ndichula akamuzubanda ndimafuna ndikuwuzeni dziko izi akamuzubanda atabwera dziko muno 1958 ndikutenga boma 1964 analibe mbale analibe anzawo anapeza anthu amene akhala kugwira ntchito ikale achina leke banda achina Kanyamachume ndiye iwo aja anakhazikitsa nduna ndiye inafika nthawi yoti akamuzubanda amafuna kupanga zinthu zodzikonda okha nduna zosachepera 8 zinanena kuti chimene tamenyera dziko likuti tikhale paufulu si izi mukunena zindefe tikutuluka amalawi ndikufuna titenge phunziro kwa atsogoleri athu akale Awoton Chirwa Akanyamachume Awire Chokani Atunduza Chisiza Chisiza Akanyamachume Amanoa Chirwa titenga phunziro alozi chiwambo adanena kuti sitidamenyera ufulu kuti tidzachite izi zokondera ife tichite zokondera dziko pachifukwa ife tikusiya ndi Amalawi ndifuna ndikupatseni funso ndi ndani nduna lero ingane ndikusiya ntchito funa Chakwera sana nene ku dziko kunena kuti zikwanje zithe dziko kulibe mmalo mwake onse nduna zawo zikunena kuti abwana osayankhula Amalawi osadandaula musayankhule khani choncho kuopsa kwa boma losankhana pa mtundu kuopsa kwa boma losankha nduna muchibale kapena musewere kuopsa kwa chamkumeneko Amalawi athu makolo athu ambuyomo anatipatsa chithunzi chonena kuti ngati ndalembedwa ntchito ndiye sindikugwira zoyenera kapena bwana anga ndizo zolakwika ndimasiya ntchito
chilo chichitikira cabinet crisis 1964 ndani anasiya ntchito akunza kuti zinzola kulibe nchifukwa atsogolera ambiri amatenga achibale awo akumtundu kwawo osera nawo akhale nduna akhale alangizi kuononga dziko ndiye m'malo mwache amakhala pamodzi kumanena kuti tichoka zaka 5 ndiye ife tidyeletu kusiya kuyang'ana dziko kuyang'ana mthumba mwawo dziko nkumasokonekera ndiye ndimafuna ndikuwuzenizi akamuzubanda anayendetsa dziko bwino ndi nduna zongolembera chifukwa cha ukadaulo wawo kuyambira 1964 kuphera 1984 pamene anadzagwa mchikondi ndi mayi Kadzamira akamuzubanda ndikudzabwera malume awo akadzamira kubwera mboma kamuzubanda anapindika ndiye mudzamva imfa ya Dick Matenji David Chiwanga Aaron Gadama Twai Busangala imfa yake yosafotokoza mbuli tatani ningakuwuzenizi mwina akamusana dziwe kuti kuphedwa anthu anangodzauzidwa podzauzidwa paja zatani tati ndifufuza aliya mukafufuza timachita atu ifo cha ino ifetu tifuna dziko lilongosoke chimene tikufunitsitsa dziko lilongosoke kuti liyende bwino ndi Malawi ndimafuna kuti ndikutsimikizireni kuti ndikumaliza chifukwa ndi ayitali ndikutsimikizireni mudziwe izi chisankho chikubwera ichi ndi chisankho choti tisinthe zolakwa zimene tazilakwitsa kuyambira 1964 kuphera pa 16 September 2025 tizisinthe tiyambe kutembenuza dziko lathuli kulitembenuza kwache mkoti tisiye kuvotera anthu chifukwa cha mtundu wanga tisiye kuvotera anthu chifukwa cha ngakwathu aboma lakwathu tisiye kuvotera anthu chifukwa choti kuti ndi abale anga tisiye kuvotera anthu chifukwa kuti amatipatsa ndalama tikuononga dziko ndiye mawu amene ndifuna ndikuwuze ndiwoti anthu inu 7.2 million chisankho chanu cha pa 16 September simukadzivotera inu nokha muvotera ana anu zidzukulu zanu zidzukulu nsete zanu ndi zidzukulu tudzi zimene mukakachita mistake pamenepa mukudzipanga mistake nokha mukuwapangiranso mibado imene kubwera yanu ya inuyo zaka zikubwerazo ndiyetu ngati kuli kukonza dzikoli zaka zitsala 5 zokha kuyamba 2025 mpaka 2030 tiyike mtsogoleri apa woti adzalongosola zinthu bwino ndipo adzakhala ochoka mchilemo David kuti akamaza sankha kugwira nawo ntchito asadzangane kuti uyu amandidzudzula koma ngati amayankhula nzeru abwera akhale nduna ngati amayankhula nzeru abwera akhale mlangizi koma mmene zakhazi kuyenderapo tindi zaka 5 zokha kukachita mistake kapena kukonza zinthu ndiye ndikuti pokavota osakavota mezi zimavotera nthawi zonse ulendo unovoti yanu muyang'anitsitse kuti ndikuchita nayo chani indipindule chani pomaliza ndimafuna ndikuwuzeni mukamauzira zonena kuti tsogolo labwino lili 2063 amene akuwuzeni choncho mudzimuwuza kuti forsake chokasanduza zimenezo tsogolo la mawa likuyamba lero tsogolo la mawa likuyamba lero sitingamachite mapulani woti phindula kuti tidzaone 2063 tonsefe pano amene tikuvota fe sitifika 2063 ndiye tidzipanga maziko amene sitidzaona maziko akuyamba lero mulali ndi ine Bantu Sanders Juma ndimalize ndatchula mayina a anthu apa Bantu Sanders Juma sadaneni wina aliyense dzikomo ndi munthu mmodzi amene amayanjanitsa amafuna dziko likhale limodzi koma ndatchula mayina awa ngati chitsanzo ndipo amene ndakutchulani ino mudzifunse kuti kodi wanama pamene pa dziko lathu likuonongeka chifukwa cha zimenezo ndiye mundikhululukire ngati mwakhumudwa koma sinafune kuti ndikukhumudwitseni mangofuna kupeka chitsanzo ndifuna ndapeka chitsanzo za moyo ziwiri zakufa chimodzi ndapeka chitsanzo ya DPP ndapeka chitsanzo ya Malawi Congress Party ndapeka chitsanzo ya Professor Peter Mutharika ndapeka chitsanzo cha President Lazarus Chakwera ndiye ndadzapeka chitsanzo cha Kamuzubanda amene kulibe ndifuna tidziunguza zinthuzi ngati ufuna Malawi timmange ndi tsogolo la masomphenya mwakoma nonse Mulungu adalitse dziko lokongolali akudalitseninso nonse ndipo ndikupemphe tionetse kuti chisankho chathu chifanane ndi zisankho zonse zambuyo kusakhale zipolowe amachita si atsogoleri andale zipolowe sachichitira mchipani koma zima amazembera kwa inu
kukupatsani ndalama, kukupatsani zikwanje, kukupatsani nzeru kuti mukabere, kukupatsani ukadaulo ona kuti mafigawo mukasokoneze. Muchita izi zona koma ziyakomera iwo amene ali pa mpando. Inu ndi ana anu ndi tsogolo lanu lada zikomo kwambiri. I'm old enough. Someone said that, hey, just go and get medicine. Hey, you got TB. You are coughing in our cameras, in our face. God is good. My age, I cannot be healthier. I'm old enough, so there are a lot of things that have come to me. So forgive me when I cough on a camera. I'm human. I'm not a robot. Today is 13 July. This is the end of our civic education campaign and public awareness. This is the end. We are finishing today. We are closing. If we come back here, we are going to come back to campaign for this flag. Where is it? It fell down. Oh, for this flag of the revolution. Now, we cannot close this day without telling you how we have gone with our public awareness campaign and civic education. Today, this is the last one. It is a long speech because it's a closing day. There will be no civic education anymore. So it's longer, and I beg your time. Be there and make sure you listen to it from A to Z. The topic is the end of civic education and awareness campaign is today. Tomorrow, the 14th, enters Promises and Lies campaign period. Promises and Lies campaign period. Power is in the hands of you, 7.2 million Malawians. That's it, you are in power now. Because this time, they will have to come to you. We will have come to you. I mean me, because I'm included. For the past months, the revolutionary voice from the 14th political party, Muvi Wachilungamo, has been working with your minds, your brains, helping to keep you abreast and closer to understanding the word democracy and multipartyism. The whole idea or concept was to bring you to realization that power of government is divided into two. Power of government is divided into two. Number one, under democracy, there is people on one side and their political office bearers on the other. That is what power means. It's divided into two. It is you, the voters, one part, and the political office bearers. That's another part. That is what power is all about. Meaning, whoever wants to become a political office bearer cannot manage if you don't get such powers from you. President Aguera, former President Professor Peter Mutharika, and all of us cannot be at State House. We will never be in the government if we don't come to you. So this is the time, beginning tomorrow, we are coming to you to apply that please put me at State House because these are my credentials. This is what I want to do for you. This is what I want to do for the country. This is the power of democracy. That's why almost 2 million Malawians voted it on a referendum of June 14, 1993. True, the people's interviews in 1994 brought a new government on 21st May where we changed faces at State House from Kamuzubanda to Bakiri Mulusi. The power of the people. Many people never thought life president can leave power still breathing. We thought Kamuzubanda would remain a president till his death. But democracy changed all that. In Malawi, looking at the addiction now, we are addicted. Addictional mentality that we have had for 31 years of dictatorship
there is some semblance of ignorance in the minds and hearts of our people across the country, where we believe power is through divine anointing or divine intervention. We are looking at how we lived the past 31 years before Matibat. We believe that power is through divine anointing or divine intervention. The gospel notion is wrong. This gospel notion is wrong. Biblically, God anointed kings by appointing and names. In the period before, time immemorial, God had to appoint and anoint kings. In our present period today, God do not finger point leaders. He has left it to people to choose their own leaders. Meaning that God has given that power into your hands, 7.2 million people, to choose your own leaders. I want you to understand, there is a huge difference from biblical, God's divine anointing and present system of democratic freedom. There are two different things. The way God chose Moses, Abraham, Nebuchadnezzar, Saul, and David are completely different to now. That's not how your God is choosing leaders. In the Bible, God placed and removed kings. God could put a king and remove him when he deems it necessary. In democracy, it is you, the people, that put leaders in government, that put leaders in power, and you have the very right to remove them. The difference is, people must now seek God's guidance and foresight for them to vote he or she that is confirmed or accredited by God. What do I mean? Accredited by the Lord. Meaning the whole power and mandate of choosing leaders in the present world rests in you, citizens, you voters. This is why, as from 1994 to the 16th September, Malawians will have or are going to choose and elect a leader through voting. Meaning God is no longer involved in that. The power is in the hands of the people, not anybody else. Which clearly implies God of Malawi has placed the fundamental powers of choosing his servant in you, 7.2 million Malawians. God is giving you that power. Do what you want. In other words, God is not into choosing for you a president, member of parliament, or a council. It's not his duty. It's not God's duty. God is saying to you all, I gave you land that colonizers came to demarcate for you to be called Malawi. And after you chased them, it is now in your hands to choose who can lead you on the surface of 118,000 square kilometers, known as Malawi, to develop your own way or your own desire. So God is not there with us. He just gave us that power. Fellow citizens, God has given us power and ability to build this country the way we choose, the way we want. I want to repeat, God has given us that power to choose leaders the way we want. In other words, God don't care whether we choose charlatans, crooks, criminals, mafias, or patriots. God don't get involved in that. It's our choice. The powers have been bestowed in your hands. It is up to us to emulate the criteria that God used to anoint or choose leaders, or do our own way. How? I will give you a biblical story. Samuel was tasked by God to go to Jesse's house and choose and anoint king among the 10 children of Jesse. Listen to me. Samuel was mandated by God. Go to Jesse's house
I want you to choose, and I will tell you that I must choose and anoint the king in that house. But in God's heart and eyes, he knew that Jesse had 11 children. Yet Jesse told Samuel that I've got 10 children. You know what? The 11th child was not counted, because that child was having some other diseases. He was born with some discrepancies, some disables, and he was living in the forest, eating clams with sheep that he was grazing. I want to tell you this. God's way of vetting for kingship or kingdom rested on who was vulnerable, so that he can work out a way to look after the vulnerable people who are in majority. I want you to understand the secrets of God. God did not want to choose 10 children of Jesse, because these children, they only know soft life, luxury life, posh lifestyle. They don't know how vulnerable life is. So God was choosing a king that knows what is vulnerability. That is why he told Samuel that amongst these 10, there's no king. But I see king in the bush. Why? Because that king knows the vulnerability of the country of God's people. I want you to understand this. This is why God no longer participates or get involved in the process of electing or choosing leaders in the present world, because it is completely different from his philosophy. God's philosophy is, I want you to understand, God's philosophy is, I need to choose a leader who knows what is poverty, who has lived in poverty, who understands the suffering of the people, and who knows what is backwardness. Because the people that I'm going to give him to rule or lead are having same capacity, are in the same level of vulnerability, poor, abject poverty, suffering, and backward. That is why he went to choose someone who can take care for such people, because he knows what it is to suffer. In the present world, we have chosen to differ with God's way of choice. We want to choose among the 10 children who use remote control to operate a television, hi-fi, Wi-Fi, and press buttons to boil water or switching lights on. This is why God no longer participates. The philosophy of God says you can't choose someone who was born comfortable to look after or take care of poor and vulnerable people. This is why the modus operandi of campaigning in Malawi has become money distribution to voters. Because true leaders want by votes, they act as David in the forest. I want you to understand, Malawians, listen carefully. In this country, we use the modus operandi. What is the modus operandi? We must choose those that are richer, those that we know, those who knows driving posh cars. So that's how it has been. Let's do it like that. But God's philosophy is different. He wanted to choose a leader who understands poverty, who knows troubles, and who knows what suffering is. This is completely God's methodology of choosing leaders. Malawi has 22 million citizens, and in this population, less than 2.5 million lives, 2.5 million people live in cities, towns, and locations. 2.5 million. They live in Blantyre, Zomba, Lilongwe, Baraka, Kasungu, Chikwawa, Nsanje, Boma, Nzuzu, Nzimba, 2.5 million. But I'll tell you this, 18.5 million live in rural areas. Now I want to tell you what is rural areas in Malawi. I'll tell you what is rural areas. The description of rural areas is not different from wild lifestyle or jungle lifestyle in so many aspects. Number one, living in many areas without graded roads or roads, that's rural areas in Malawi. Living in many areas where bush is used as our toilets,
That's rural areas in Malawi. Living in many areas where there is no electricity, that's rural areas in Malawi. Living in many areas where land cannot be utilized for agriculture purposes because there are hills, mountains, or caves. That is what is meant when you say rural areas in Malawi. Living in areas where people drink water from streams and rivers just as well wild animals. And you must know that most of our people drink water where snakes, dogs, animals drink too. So that's wild or that's rural area. Living in rural areas, in areas where education is regarded as luxury, not a necessity. That's rural areas. Living in many areas where hospitals, clinics and dispensaries are not available. That's rural area now. Living in many areas where people survive on wild and poisonous roots. Mpama, Nyika, Chitedze. That is what is called rural areas in Malawi. In these neighborhoods, one cannot choose a leader who lives luxury. If we are serious looking at God's choice of David, we cannot choose anyone to be our leader who lives luxury life, because they don't know what rural life means. Perhaps you cannot describe poverty if you don't know it. You can't. You can't lead poor people when you don't know what it means to be poor. Never. So that's our mistake, Malawians. Perhaps this is the reason Malawi, for 61 years, have been voting or choosing people who end up becoming billionaires after office. Because what they know are riches. They don't know poverty. They don't know suffering. Now, this explains God do not choose or anoint leaders these days, because had he been the chooser, he could be choosing David, who lives in the forest grazing cattle or sheep and living on clams. But that's not the case. So God is no longer participating in the way we choose leaders in this country. In the elections that are coming in September, Malawians will not think of God's method at all. This implies we are far from God's grace of electing office bearers. When you choose leaders far from God's methods, you are choosing a cartel, a cult, gangsters, and crooks that will create their own rules in secret and come publicly to lie to you that they are servants of the people, yet, in true sense, they are bad mafias. That is what happens. If Malawi is choosing or electing leaders through God's grace and methods, ministers, presidential advisors, and office bearers, such as statutory board members, could be appointed by meritocracy and capability. I want you to follow that one. If we were choosing leadership the way God chose David, ministers, members of parliament, presidential advisors, we are going to be appointed or chosen through meritocracy or capability. But you agree that in Malawi, as well as many other nations in the world, presidents appoint cabinet members, members of parliament and councillors, as well as the village of advisors, based on friendship, political flag affiliation, relationship, tribalism, and nepotism. That is the culture of voting in the world today. This must tell you that, as a country, we are far from God's anointing process or method. Very, very far. Once you take your own relatives, family members, friends, and political affiliates, you must know you will fail to become God's anointed king or office bearer. Because they will not perform the duties of David on that chair. You will not perform the duties of David on that chair. You will perform partisan powers for a minority that we have chosen to work with. That is the danger, and we must be careful as a country. You are preventing yourself from scrutiny. You are preventing yourself from interrogation. You are preventing yourself from being assessed your performance, and you are preventing yourself from being meritocratic.
Few examples are clear in our country. Let me give you 3 or 4. I'm sorry, I'll have to mention names here. In 2019, if DPP and Professor Peter Mutharika worked with people under meritocracy, he could not make the ministers to the point, he could not appoint ministers to the point of making mistakes of using TPEX for victory. No meritocratic person can advise the president or anybody that we should use TPEX. It can't. It only happens where there's partisan politics, regional, tribal, or friendship. Likewise, by now, as he is poised to bounce back into power, Professor Peter Mutharika was supposed to change his guard, his team, and who will usher into the next government. But I'll tell you, he's coming back with the same team that made him to fail. Lack of meritocracy. Let's go to Malawi part and President Lazarus Chakwera. Under Malawi part and President Lazarus Chakwera, looking at the huge promises he made prior to 2020 elections, he has failed to replace all that are telling him lies and wrong advice that he's doing right and has done right for 5 years. And he's happy with those people. Everyone is telling him that, no, you have done well, Mr. President. Your Excellency, you are wonderful. Your 5 years has been very developmental and it has been successful. And President Chakwera cannot sack them, even though he knows that they are lying. This is the president who was ridiculed in parliament. He went to give wrong figures and he never chased anyone. You know why? There is no meritocracy in his appointments. They were friends and they are affiliated people. Now, he clings to work with the same people that are telling him that Malawians are happy with his leadership and that Malawi has developed under him in 5 years. He wants to work with the same people. That's a mistake. His team is even advising him that don't listen to people like Bantu Sanders Juma. Don't listen to people like Boni Kalindo. Don't even beg Reverend Morris Muntari. Don't work with Kamuzu Chwambo. Don't listen to Public Affairs Committee. Don't listen to traditional leaders. They are bad and jealous. And they are blind to see the good things that we have done from 2020 to 2025. Are you insane? You cheat the president that he has done wonderful things when the country is burning. And you, president, says, no, it's fine. If there was a meritocracy, they were supposed to be replaced or fired. But because we practice politics of nepotism, politics of political flags, politics of favoritism, tribalism, this is why presidents are happy to work with the same team that are advising him wrong, that are praising him for doing nothing. If President Lazarus Chakwera was working with a team in his cabinet, parliamentary advisors that he appointed on merit, I want to tell you what will happen. Within 2 years, there could be government officials that was supposed to be open to him that we are doing wrong. Or President Chakwera himself could have replaced those ministers for not telling him exactly what is on the ground. But I'll tell you this. On the 26th June, there were deadly violence in Lilongwe. The president was not in the country then. He was in Nigeria. And when he was in Nigeria, he made a statement. I want a report when I come back. I want to know what happened, because that country is a democratic nation and there's constitutional law permitting demonstrators to protest in peace. Fellow Malawians, President Lazarus Chakwera could not continue to work with the people that orchestrated violence through pangas and nobukaris. He couldn't. And I want to tell you today, it's 16 days. He has not stand up or stood up, or he has not said anything to the country. And I want to tell you this. The violence that took place on 26th June has attracted global condemnation.
We are condemned as a country. His government is condemned. European Union has even issued a threat that we are going to withdraw our aid to police because police is not doing anything. President Chagwa and his cabinet don't find it something that needs to be addressed. If there were ministers that were appointed on merit, they could resign by themselves, saying, I cannot be part of a government that watches when people are being hacked. Or President himself, immediately after arriving from Nigeria, he could stand up at the airport or at the State House and say, from now, Minister of Homeland Security suspended. Inspector of Police suspended. Army General suspended because your apparatuses were there and they looked and watched our people being hacked. So you're not security officers. Now let me give you a tip of other countries that are democratically active. 3 days ago in South Africa, a senior police officer exposed the cartel involving the Minister of Security, of Police. He exposed that the government, the whole government is messed up in corruption. And there's a cartels of gangsters. By then, President Ramaphosa was in Brazil at a BRICS summit. While he was there, he made the same statement that President Chagwa made in Nigeria. But it was different because President Ramaphosa said, I'm going to address the nation on Sunday. I was supposed to address the nation immediately I arrived, but there's a funeral. My former vice president has died, so I have to attend the funeral. After the funeral on Sunday, I'll speak to South Africans. And you know what he has done? Ramaphosa has suspended the Minister of Police. And he has commanded that there should be commission of inquiry. And while this commission of inquiry is put in place, the minister is suspended. That cannot happen in Malawi. I'm saying this because you have the power to vote for leaders on 16 September. When a leader takes you as puppets, as doormats, you must know that that leader is bad. Because this issue of violence was supposed to be stopped by the president, just like how South Africa has done. President Chagwa could not continue to work with the people that are orchestrating violence. He was supposed to fire them or replace them by now. This is why in meritocracy there is what is called resignation. President cannot even fire him, just say that I want to see your letter of resignation by tomorrow. Because you didn't give me a report. As citizens, we 24 political parties and church organizations, we are waiting for a report from the police, from the military, and the president must read that report, but it's 16 days late. Even the victim, he's even hearing, recuperating. But with questions, who did that? A country that has a government, a country that has security apparatuses. Fellow citizens, watch out. Watch out. Did you ever hear one person has resigned in Malawi for serving wrong leadership? None. Do you ever hear one person, it only happened in 1964 in what is called the famous cabinet crisis. Because the cabinet of 1964 was based on meritocracy, not affiliation. I want you to listen, Malawians. I don't know where we lost it. As a country, we are a country of meritocracy. In 1964, Kamuzubanda created a cabinet of meritocracy. That is why when he started messing up, 8 ministers say we are resigning. We can't subscribe to this nonsense. I'm asking questions. Where is the bloodline of the Oton Chirwas, Kanyamachuis, Chumes, Wire Chokanis? Where are you? All those blood died in vain. All that logic went in vain as a country. I want you to know that relatives, friends, and family will never tell you the truth. They will tell you what you want to hear because they know your likes and dislikes.
character and egocentricity and so forth. Once you put your own brother, your cousin, your friends, they know that this man has got an ego. He don't want to be told the truth. So let's keep on clapping hands, driving you astray. If President Lazarus Chakwera was working with a meritocratic team in cabinet or advisors, he could not mess up the country to the point it is today. Never. I challenge you. If you work with people that were appointed through meritocracy, there's no way in 2 years' time President Chakwera could continue running the country. He could be told and stopped to say, no, we are wrong, we are going in a wrong direction. Let's go this way. And the people who do that are only those that are appointed through meritocracy. In less than 2 years, President Lazarus Chakwera could perform above par excellence. I'm telling you. If he was working with cabinet that is based on meritocracy, he could have succeeded and achieved development. Why? Because those hired on merit could make sure they deliver as per their duties and responsibilities. Besides, President Lazarus Chakwera and former President Peter Mutharika could not condone corruption. They could jail all offenders. But who can forsake a colleague? Who can forsake a relative? Who can forsake cronies? And who can forsake party affiliates? No one. No one. One example is, sorry, I'll mention names here because it's true. And maybe from these examples, we leaders can learn a lesson 1 or 2. If former President Peter Mutharika, professor, recruited Norman Chisale on merit, there could be no cases of TPIN. And by now, Norman Chisale could have been replaced a long time ago if he was hired on merit. Likewise, if President Lazarus Chakwera had hired Prince Kabonangaga, Sean Kamponden, and Richard Jimondo Banda on merit, these 3 could be replaced long time ago, and the government of Magonga's party could stop practicing corruption. I'm not lying, I'm telling you the truth. Now I want to give you one last one. One last neutral example is the way Hastings Banda led this nation the first 20 years from 1964 to 1984. He led a country under meritocracy. How? His cabinet performed well and at par excellence because there was no family and relatives in his government. Lesson number 1. But I want to tell you, the time he publicly showed that he had personal interest and love to Mama Cecilia Gazamira, things started to change. We saw the mysterious death of 3 cabinet ministers and a member of parliament in Tambani, Mwanza. Corruption was reported by Chakakala Jazia, where he where he lost his job and nearly got killed because in the system of government of Kamuzbanda, weavers had penetrated. Who are weavers? Relatives, friends, tribes. Once you let tribes, friends, and relatives to be in your government, weavers have penetrated. You will lose the election. This is not other than John Zenasunga Pagetembo, the uncle to the most powerful woman in Kamuzbanda's government, Mama Cecilia Gazamira. That was the beginning of the fall of Kamuzbanda in 1984. A cabinet that is recruited or hired through meritocracy will work with you honestly, truthfully, and when you fail, you are fired or replaced. That is meritocracy. In a government where meritocracy is a taboo, you work with gangsters, you work with people that place gang you or hold you hostage. This is a free advice. This is the last day of civic education. They will commit capital crime and other atrocities in your name without you knowing. And when you try to question them, they tell you that they did it for you, hence being chained or hostage. You can't say anything because they tell you, we did it because of you. We wanted you to continue staying on that position. This is what we have observed in our system of government in Malawi
for 35 years after 1984. The end result, Malawi and Malawians are still poor, corrupted, abused, locally recolonized, and impoverished. Those are the results of when you apply means and methods of hiring or recruiting without meritocracy. This is like this because our leaders have been held hostage by those they call relatives, friends, affiliates, and tribes. They've held them hostage. Now, in the Revolutionary Political Party elections of 16 September, we have a new theme. These elections that are coming in Malawians, it's not just ordinary elections. It's not business as usual. It's got a theme. And what is the theme? The theme is correcting the failures or mistakes and fixing the wrong foundation. If you can listen to me, I cannot change you. You are many, 7.2 million people. But if you can listen to me, elections of 2025 to 2030 must have a theme. What is the theme? Correcting the failures or mistakes and fixing the wrong foundation. If we do that, by 2035, this country is going to be a paradise. If we do that, this country will change definitely. Now, fellow voters, these 5 years you are going to give political parties or leaders is the last to drive a new direction. Whether you vote for me, whether you vote for DPP, whether you vote for Magonga's party, whether you vote for other parties, remember that this must be point of departure to liberate this nation. How? We need to vote for a new direction of moral compass, moral development, moral government, and moral future. Now, the word future, government, compass are known, but let's ask the question, moral. What is moral? Character, heart. Who amongst these leaders, who amongst we, has that moral compass of realizing that we are doing wrong, we cannot continue doing this for 61 years. Let's change. That's moral compass. Failing to vote on these backgrounds, we must all plead guilt. Now I'm talking to you 7.2 million. If we cannot fix this problem, let us all say that we are guilty. How? For failing the coming generations. And you must know, these 5 years that is coming, when you make that mistake, it will be 5 years of imprisonment with hard and harsh labor for this generation. We are going to face consequences. I want to tell you this. God will not just leave us to case an innocent generation. Never. We cannot make a mistake for the coming generations. He will make sure that we suffer. We be in prison the next 5 years if we choose wrong leaders. We must not realize the impunity, corruption, self-enrichment, greed, tribalism, cronyism, nepotism, dictatorship, regionalism we have created the past 61 years will bear heavy consequences for us before the new generation comes to face the isms that I've just talked about. We will not just go, we are going to be punished these 5 years. Now you will say, what are you talking about? We have already suffered 5 years already. Are we going to suffer another 5 years? Yes, if we make another mistake. It will be another terrible 5 years. We need to be very careful. The period of our jail term is 2025 to 2030 if we don't vote wisely. If you go and vote wisely, the coming 5 years will change the status quo of our nation. Because now you're going to change for moral compass, moral direction, moral development, and moral future. The choice is in your hands with that voting voucher. I'm calling it voting voucher because that one is valuable. It's a treasure for you. You make a mistake, it make you fall. You make a right decision, that's your treasure for the future in the next 5 years. The day is 16 September.
Now, as from tomorrow, July 14, up to 14 September, it is our appeal that you must converge in your large numbers to each and every campaign rally of each and every political party or independent candidate who comes into your areas. Go. I want you to listen to them all. And in between the lines, you will be whispered in your ears God's will for moral compass, for moral direction, and for moral future. So that you can know who is going to unchain you. Let me borrow the word of Catholic Church. You will vote for someone who will remove the stone from the tomb of Lazarus. I don't mean the president, I'm talking about the Bible. Lazarus of Bethel. Otherwise, you are going to chain yourself, chain the country, and chain the future generation. This is the time of unchaining ourselves from the hostage we have been, from the ransom that we have been in the past 4 years. And on the 16th September, go and vote for you and your children's children. Don't just go and vote for yourself. Vote thinking about yourself, vote thinking about your children, vote thinking about your children's children. Mind you, let me remind you, there is no future in 2063. The future is now. Listen, there is no future in 2063. And if somebody come and say, no, until 2063, tell him, fuck's sake. There's no future in 2063. The future is now. Because there's no future that you cannot see with your eyes. I am Bantu Sanders Juma. Now I want to put a disclaimer. Bantu Sanders Juma do not personally hate or has grudges with anyone mentioned in this script. No. I respect President Lazarus Chakwera. I respect former President Peter Mutharika. And I respect all leaders and the people that I mentioned here. But this was just examples for us to learn something new, one or two. So everything that I said in this episode is a true reflection of our past and present life. It's true. The idea is one, to correct mistakes and make Malawi the country of hope for all who live in it, for all political parties. No hard feelings, no offense. Thank you very much. I'm Bantu Sanders Juma.